welcome back to our channel eShreni. I Nehnas. Today we are going to continue with the rest of the chapter. Like in the last class we have started the second chapter of class 10, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. So it's an autobiography of Nelson Mandela, and today in the last class we did up to the 6th passage, that is the 6th paragraph of this chapter, and today we will go forward with the rest of the chapter. So আমি এতিয়ালৈকে পঢ়িলো আৰু এতিয়ালৈকে আমি জানিলো যে কি হৈছিল হেতু আপোনাৰ 10th মে আছিল 10th মে ইনগ্ৰেচন সেৰেমনি আছিল কাৰ আছিল নেলসন মান্ডেলাৰ আছিল কিহৰ কাৰণে আছিল তেওঁ ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে সিলেক্ট হৈছিল ফাৰ্স্ট ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট হৈছিল সাউথ আফ্ৰিকাৰ নেলসন মান্ডেলা আৰু তেওঁৰ ইনগ্ৰেচন সেৰেমনি আছিল তাতে বহুত মানুহ আহিছিল বেলেগ বেলেগ জায়গাৰ পৰা বহুত ডিগনিটাৰী বডিজ হাই ৰেংক অফিচিয়েলস মানে ডিগনিটাৰী বডিজ মানে আছিল হাই ৰেংক অফিচিয়েলস আহিছিল তাতে কি কৰিব কাৰণে তেওঁ কংগ্ৰেচুলেট কৰিব কাৰণে আৰু তেওঁলোকে কি হোপ কৰি আছিল সেই ইভেন্টটো থ্ৰু দে ৱে জাস্ট হোপিং আ চেঞ্জ ইন देयर সোসাইটি তেওঁলোকে আশা কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ নেশনটো চেঞ্জ হ'ব আৰু তাতে ইকুৱেলিটি এণ্ড ইউনিটি তাতে মেইন ফেক্টৰ আছিল ইকুৱেলিটি আৰু ইউনিটি ওপৰত ফোকাস কৰিছিল So, chapter 2 main motto ki asile? Main motto asile equality and equality and unity asile teolokor main motto. And the very first thing is that the date. When was the date? 10th May. Inauguration asile kar? Inauguration of the first black president of South Africa. It was the main thing. 10th May asile inauguration ceremony asile just for a slide moi recall karone ako ebar koi disu ekhini 10th May asile inauguration program asile kar asile black president aru black president kon asile who was the black president Black president asile Nelson Mandela. Aru etu eta ki hoy? Yate ami chapter ro ki hoy eta? It's not an It's an autobiography. A chapter to Nelson Mandela autobiography hoy. 10th May hoisile inauguration program jot black president kon hoisile Nelson Mandela teok inaugurate korisile aru inaugurate koribole ki kon ahisile teok kon ahisile dignitary bodies teok inaugurate koribole ahisile dignitary bodies aru dignitary bodies mane hoisile ki officials high rank officials high rank thaka manubur আৰু এখিনি আছিল আমাৰ হেৰি ইনগ্ৰেচন ইন কিকো চ্যাপ্টাৰ 2 স্টাৰ্টিং খিনি টিল দ্য 6th প্যাৰাগ্ৰাফ সো তাতে বহুত মানুহ আহিছিল ডিগনিটাৰী বডিজ আহিছিল বেলেগ বেলেগ আৰু তেওঁলোকে আশা কৰিছিল কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে আশা কৰিছিল ইউনিটি আৰু ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে বিকজ ফাৰ্ষ্টত কি আছিল যেতিয়ালৈকে ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট ফৰ্ম হোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে তাতে ব্ল্যাকৰ ৰাজত্ব চলিছিল সৰি নট ব্ল্যাক
হোৱাইটৰ ৰাজত্ব চলিছিলে কাৰণ তাতে হোৱাইটছে ৰুল কৰিছিলে ব্লেকৰ ওপৰত এণ্ড দে ৱেৰ নট গিভেন দ্য ৰাইট দে শুড বি গিভেন যোনটো ৰাইট তেওঁলোকক দিব লাগিছিলে সেইটো ৰাইট তেওঁলোকক দিয়া হোৱা নাছিলে আৰু সেইটো কাৰণে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট বনিছিলে তেওঁলোকে বহুতখিনি হোপ আছিলে তেওঁলোকৰ আশা আছিলে যে বহুতখিনি চেঞ্জেছ হ'ব এতিয়া নেক্সটত বুলি তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল কাৰণে বহুতখিনি চেঞ্জেছ হ'ল বুলি বা আহিবলগীয়া হ'ব বুলি আশা কৰিছিলে এইটো নাছিলে যে তেওঁ ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল ডেট মিনছ দে উইল ৰুল অভাৰ হোৱাইট সেইটো তেওঁলোকৰ কেতিয়াও তেওঁলোকৰ সেইটো থিংকিং নাছিলে বা তেওঁলোকে কেতিয়াও তেনেকৈ ভাবা নাছিলে বাট যেতিয়া তেওঁলোকৰ কথাখিনি তেওঁলোকে যেতিয়া লাইক দে ষ্টাৰ্টেড থিংকিং লাইক ডেট যেতিয়া তেওঁলোকে তেনেকৈ ফিল কৰি তেওঁ যেতিয়া মানে হ'ল প্ৰেছিডেণ্ট তেওঁ কেতিয়াও তেনেকৈ ভবা নাছিলে দে জাষ্ট হেভ হোপ ফৰ আ চেঞ্জ যে চব ইকুৱেলি থাকিব ইকুৱেলিটি আৰু ইউনিটি থাকিব বুলি তেওঁলোকক বহুত ডিগনিটাৰী বডিজ আহিছিলে বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহিছিলে আহি তেওঁ বহুতখিনি চবেই সকলোৱে কংগ্ৰেচুলেট কৰিছিলে আৰু সকলোৱে বহুতখিনি বহুত ভাল পাইছিলে তাতে হোৱাইটছৰ এনথেম আৰু ব্লেকৰ এনথেমো গোৱা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে ব্লেকৰ এনথেমটো যিহেতু তেওঁলোকে বাই হাৰ্ট নাছিলে বাট দে উইল লাৰ্ণ চুন আৰু আমি এনথেমৰ পেৰাগ্ৰাফটোলৈকে আমি কৰিছিলোঁ ইয়াতে আহক চাওঁ আমি ইয়াৰ পাছৰ পৰ্যায়টো কি আছিলে So let's go with the 7th paragraph. 7th paragraph of dia ase on the day of the inauguration I was overwhelmed with a sense of history. Yate overwhelmed mane hoise have a strong emotional effect. Eta strong emotional connection thakato kotha koise. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. Dark-skinned people mane yate black or kotha koa hoise de. Sorry. Yate dark-skinned people mane yate kar kotha koa hoise yate black people or kotha koa hoise. Black or kotha koa hoise people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all the people regardless of their color of the skin. So yate ki hoise on the day of the inauguration I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century. So here some of the important questions moi yate apnalok ene questions kisuman di asu je keniko type of questions ahibo pare. So yate ahibo pare like sorry what had happened in the first decade of 20th century.
So first decade of 20th century কি হৈছিল বুলি আহিলে লিখিব পাৰে in the first decade of 20th century a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth মানে Nelson Mandela তেখেতৰ নিজৰ বাৰ্থৰ কথা কৈছে the white skinned people of the South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people. What describe the term racial domination আহিব পাৰে describe the term racial domination the structure they created from the basis of one of the harshest most inhuman societies the world has ever known now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of the skin. Next question might come. এটো আহিব পাৰে যে what were the consequences of racial discrimination হতে কি হৈছিল what are the consequences of racial discrimination it might also come so now let's check the word meanings overwhelm মানে কি হৈছে have a strong emotional effect erected মানে হৈছে build or construct racial domination describe the term racial domination ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অলপ হলেও লিখিব পাৰে মানে বুজি লৈ পেলাই লিখিব পাৰে when people of one race have power over another এটা ৰেছৰ মানুহৰ যেতিয়া বেলেগ এটা ৰেছৰ ওপৰত যেতিয়া পাৱাৰ থাকে হেতুকে কয় কি racial discrimination suppose যেতিয়া white যেনেকে black হেৰি কি কয় rule কৰিছিলে তেওঁলোকক যেনেকে suppress কৰি ৰাখিছিলে so it might happen like black president যেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে তেতিয়া black এ white ক dominate কৰি suppress কৰি ৰাখিব like পাৰিছিলে but they didn't do that next হৈছে inhuman মানে কি আছে cruel বা brutal next হৈছে overturned মানে হৈছে reverse যিকোনো এটা বস্তু যেতিয়া reverse হয় হেতু হৈছে overturned so for 1 minute মই আতৰি দিছো বৰ্ডৰ ওচৰৰ পৰা আপোনালোকে কোৱেশ্চন কিটা নোট ডাউন কৰি লব পাৰে okay done so question kita asile oh sorry hopefully সকলোৰে হৈছে লিখা মই কাৰণে মুছি দিছো next so that আমি explanation part to that যাব পাৰো এটো চ্যাপ্টাৰত মই বহুত ডিটেইলছত গৈ আছো ৰিজন টু ইট because this chapter is very important আৰু এটো চ্যাপ্টাৰৰ পৰা বহুত দুটা কোৱেশ্চনছ আহে আৰু এটো অলপ বুজিবলৈ বহুতে কমপ্লিকেটেড পায়
চেপ্টাৰটো দেখিয়ে পঢ়িব মন নোযোৱা হৈ যায় বহুতৰ সো মই এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ ভালকৈ আপোনালোকে বুজি ল'ব সো ইয়াতে এক্সপ্লেনেশ্যনত দিয়া আছে অন দ্য ডে অফ দ্য ইনগ্ৰেশ্যন that is swearing in the ceremony inauguration date কি কয় oath লয় কি কয় oath লয় শপত খায় শপত গ্ৰহণ কৰে I felt a strong emotion because it was a very important moment in history এটো বহুত important বুলি মই a long time I had a strong emotion he became very emotional why because it was a very important moment in the history okay okay ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন লিখিব পাৰে why was Mandela very emotional on the day of inauguration A long time ago, in the early 90s, just after a big war and before I was born. So, কি হৈছিল a long time ago, বহুত সময় আগৰ কথা in the early 90s, 1900s, in the early 1900s, 1900s যেতিয়া চলি আছিল তেতিয়া কি হৈছিল a big war and before just after a big war এটা বহুত ডাঙৰ যুদ্ধৰ পাছতে just before I was born মই জন্ম হোৱাৰ আগত এটো এখাৰ কথা কৈ আছে নেলসন মান্ডেলাই the white people of South Africa stopped fighting with each other South Africa যোনবোৰ white people আছিলে তেওঁলোকে নিজৰ মাজত কাজিয়া কৰা বন্ধ কৰি দিছিলে stop fighting with each other and joined together to create a system that gave them power over the black people আৰু তেওঁলোকে stop কৰিছিলে কি কৰিছিলে কাজিয়া কৰা stop কৰিছিলে আৰু join together আৰু তেওঁলোক একেলগে জয়েন হৈ গৈছিলে কিহৰ কাৰণে to create a system এটা system create কৰিবৰ কাৰণে কিহৰ system create কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক জয়েন হৈছিলে to create a system that gave them power over the black people এটা system create কৰিছিলে য'ত তেওঁলোকে blackৰ ওপৰত যাতে power rule কৰিব পাৰে they have the power of ruling over blackক rule কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ power লাগিছিলে this system was very cruel a system to কি আছিল very cruel আৰু unfair it was not a fair incident it's a very cruel and unfair incident but now many years later এতিয়া কি হৈছে বহুত বছৰৰ পাছত that unfair system has finally ended he unfair system যোনটো আছিল হেতু finally কমি আহিছে বন্ধ হৈছে it has been replaced with a new system that treats all people equally আৰু এটা নতুন system inaugurate কৰা হৈছে য'ত কি হৈছে মানুহবোৰক equally treat কৰে সবকে equally ৰাখে no matter the color of their skin অকল skinৰ color matter নকৰে but they are treated equally skinৰ color কথা একো নাভাবাকে so it was the second paragraph you can write down this question is like you can write from the feeling of the it can also come like write the feeling of write about the feeling of
Write about the feeling of Nelson Mandela on the day of inauguration. Inauguration day dinakhon Nelson Mandela feeling kenekua asile. It might come. Okay? Please write down this question number 2 from this paragraph. You just write it down. Okay? It's written Nelson Mandela here. Hope সকলোৰে হৈছে Okay, let's move to the next paragraph. Here the passage is dia hoise that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. Hednahon ki hoisile bahut unimaginable sacrifices dekhisilu, thousands of my mur bahut khini manuhor, hazar manuhor. Those sufferings and courage can never be counted and repaid. He courage khini ba sacrifice khini, suffering khini keteo repay koribo para najabo. I felt that as I have on so many other people, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had worth. What mane hoise bought. Sorry, what no to bought hobo, it's a typing mistake. This is B, okay? So let's check the word meanings. Unimaginable mane is difficult or impossible to imagine. Next is a patriot. Patriot mane is a person who vigorously support their country and is prepared to defend it against enemies. Let's move to the explanation. That special day happened because so many of my people made huge sacrifices that are hard to even imagine. So it might come give some reasons why how a black person became the president of South Africa. They suffered a lot and showed great bravery, and there is no way to fully repay what they did. On that day, just like many times before, I felt that I was only standing there because of all the African heroes who came before me. Moi yate thio hi asu, teo koisile je moi yate thio hi asu karon mur karone bahut sacrifice korise. A special day to moi paisu kihor karone, because so many people made huge sacrifice, bahut beleg dhoroner sacrifice korise mur karone bahut manuhe, aru even and that sacrifices are even hard to imagine. Moi bhabibo noro je iman khin level sacrifice koribo pare boli. They suffered a lot and showed great bravery. Teoluke bahut suffer korile mur karone, bahut suffer korile aru bahut khini bravery dekhale teoluke mur karone. So I am the reason today they are the reason moi aji etu postot khara hoisu. Bortoman moi iate thio hi asu, thio hi thaka reason to kono se mur karone sacrifice kora bahut dangor manu khini. And there is no way to fully count or repay what they did. Yate eku way nai moi keneke count kori mur count teoluke kora sacrifice hini hok, teoluke kora dangor kam hini hok, mur karone jikhini korise, jiman khini suffer korise, jiman khini sacrifice korise, hekhini moi count koribo noru teolukor karone.
কাৰণ they are beyond counting, they are countless. মই যিমান কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো, মই ৰিপেও কৰিব নোৱাৰো তেওঁলোকক সেইখিনি কাৰণে যে মই কিবা দি দিম, তেওঁলোকক মই কিবা এটা দিবও নোৱাৰো, আৰু মই এইটো বস্তু কাউন্টও কৰিব নোৱাৰো যে তেওঁলোকক মই count কৰি পেলাই repay কৰিম কিবা, because they are, it's a very big thing, it's really countless things. মই count কৰিব নোৱাৰো এইবোৰ ক্ষেত্ৰৰ তেওঁলোকৰ বস্তুখিনি মোৰ কাৰণে অমূল্য, ধনৰ লগত পইচাৰ লগত হওক বা কিবা বস্তুৰ লগত মই কাউন্ট কৰিব পৰা বস্তু নহয় তেওঁলোকৰ sacrifices খিনি. I felt repay what they did. On that day, just like many times before, I felt that I was only standing there because all of the African heroes. So moi ete thio hi asu kihor karone hokolo African hero, all of the African heroes gute African heroes bro karone who came before me, mur agot jun ahisile African heroes teolukor karone moi aji ate thio hibo parisu. Their journey ended with me. তেওঁলোকৰ জাৰ্নিবোৰ তেওঁলোকৰ সকলো জাৰ্নিবোৰ মোৰ হতি শেষ হৈছে, and now a new one was beginning. আৰু এতিয়া এটা নতুন জাৰ্নি বিগিন হৈছে. I felt sad that I couldn't thank them and that they weren't alive to see what their sacrifice had achieved. মই তেওঁলোকক thank you ক'ব নোৱাৰিলো because তেওঁলোক যেহেতু এতিয়া নাই, I could not thank them also, but their sacrifice is priceless for me. Like I cannot repay it. মই কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো আৰু মই তেওঁলোকক ৰিপেও কৰিব নোৱাৰো, এইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ ইমানে মূল্যৱান মোৰ কাৰণে. Okay, please write down the question once and go through the explanation part once. Okay, let's go to the next paragraph. So, in the 9th passage, it is said that the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tampos, the Walter Cicilas, the Chief Lutulis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobukvis of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. My country is rich in the mineral and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. So, the word meaning here is like apartheid মানে কি কৈছিল, এটো কৈছিল যে এটা পলিসি হয় যত পলিসি অৰ সিস্টেম অফ সেগ্রিগেশন অন গ্রাউন্ড অফ রেস, যিকোনো এটা পলিসি হয় বা এটা সেগ্রিগেশন হয় যত ৰেচিয়েল ডিসক্রিমিনেশন হয়, নিজৰ ৰেসৰ ওপৰত ডিসক্রিমিনেট কৰে যে এটো ৰেস মানে হায়াৰ ৰেস, if this is another race means it's a lower race, সেটাকে ডিসক্রিমিনেট কৰাটো হৈছে apartheid. Profound মানে হৈছে very great or intense, profound is very big or intense. Unintended মানে হৈছে not planned or meant, এটো একো প্ল্যান কৰা নহয় বা একো মিন কৰা নহয়. Next, let's go with the explanation. The apartheid system caused deep and painful wounds in my country. Apartheid system কি কৰিছিলে, মোৰ country খনক বহুত deep আৰু painful wound দিছিলে. wound মানে হৈছে ঘা যিকোনো এটা বস্তু এটা দুখ পালে যে আমাৰ এটা কি কয়, suppose আমি হাতত দুখ পালো বা আমি ছোট ইয়াতে suppose দুখ পালে কাটি গলে এটা ঘা হৈ যায় না, হেতুকে wound বুলি কোৱা হয় ইংলিশত. In my country and its people, it will take many years or even generations for us to heal from that pain. Amar karone etu bahut bosor lagibo pare ba bahut centuries lagi jabo pare amak he pain tur por amak heal hobo karone. But those long years of unfair treatment and cruelty also had an effect that was not planned. Aru he junkhini unfair
মিন্স আছিলে আমাৰ কাৰণে আনফেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট যোনখিনি আছিলে আমাৰ কাৰণে ক্ৰুৱেলিটি যোনখিনি আমাৰ লগত হৈছিলে আনফেয়াৰ থিং যোনখিনি আমাৰ ক্ৰুৱেলিটি হৈছিলে আমাৰ লগত সেইখিনিৰ কাৰণে এটা এফেক্ট হৈছে আমাৰ লগত সেইটো হৈছে প্লেণ্ট নহয় আৰু সেইটো হৈছে দে বট ফৰৱাৰ্ড ব্ৰেভ এণ্ড ৱাইজ লিডাৰ্ছ আৰু সেই আমাৰ লগত হৈ যোৱা আনফেয়াৰখিনি বা আমাৰ লগত হৈ যোৱা ক্ৰুৱেলিটিখিনিৰ কাৰণে আমাৰ মাজৰ পৰা ব্ৰেভ আৰু ৱাইজ লিডাৰ্ছ ওলালে লাইক অলিভাৰ টাম্বো Walter Sisulu, Chief Litulle, Yusuf Dado, Bram Fischer, and Robert Sombukwe. So they are the leaders. So name the leaders who helped to bring change in the country South Africa. So leaders kejonar naam ki hoise Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Litulle, Yusuf Dado, Bram Fischer and Robert Sobukwe. These men were full of courage. A manu kejon ki asile full of courage asile, wisdom and kindness, and people like them may never come again. So তেওঁলোক বহুত courageous আছিলে আৰু লাইক নেক্সট আমাৰ লাইফত বা নেক্সট আমাৰ কান্ট্ৰিখনে তেওঁলোকৰ নিচিনা মানুহ নাপাবও পাৰে maybe it takes such deep suffering to create people like them আৰু তেওঁলোকৰ নিচিনা মানুহ উলিয়াবৰ কাৰণে কি লাগে suffering লাগে maybe it takes deep suffering আৰু তেওঁলোকৰ নিচিনা courageous মানুহ হ'বলে বহুত sufferings feel কৰিব লাগে হ'ব পাৰে with such sufferings to create people with such strong character. My country may be rich in gold and diamonds under the ground, but I have always believed that our greatest treasure is our people, better and more valuable than the purest diamonds. Amar junkhini manhu ase amar hoyto amar country khonot hoyto gold aru diamond bhorti hoi thikibo pare kintu mor mote he golden diamond khini amar karone mulyaban nohoy iman jiman niki amar manukhini gold aru diamond hoy manukhini teolukor manukhini gold aru diamond er logot compare korise kihor karone because they are very courageous and they pay for their country they pay mane moi paisa dia kotha koa nai teoluke country karone bahut hini korise teolukor country khonor karone bahut hini kora karone aji Nelson Mandela black president hobo parise okay so next question you can write why did Why did Nelson Mandela compare their people with gold? So this question might also come, you can go through it, okay?
okay so আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে কোৱেশ্চন খিনি মই বৰ্ডখনৰ পৰা আঁতৰি দিছো so that you can check the question please write down the question so that it will be helpful for you আৰু explanation paragraph কিটা মই আপোনালোকক দিয়া বেলেগ ৰিজন নহয় মই explanation paragraph কিটা এটো কাৰণে দিছো because ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আনসাৰ লিখিব পাৰে ধুনিয়াকে এইকিটা মই নিজে লিখি দিয়া paragraph হয় so from here you can write the answer nicely so yata first juntu ase name the leaders boli kole to moi beleg koboi na lage name gita moi underline koriye disu he gita naam gita likhile hol next juntu disu je why did Nelson Mandela compare their people with gold and diamond hetu juntu disu hetu apuni etu gute tu paragraph likhi dibo pare je the apartheid system caused deep and painful wounds in their country in the country in my country in the country South Africa and its people it will take many years or even generations for them to heal from that pain but those long years of unfair treatment and cruelty had also had an effect that was not planned they brought forward brave and wise leaders like Oliver Tambo Walter Sisulu Chief Luthuli Yusuf Dado Bram Fischer and Robert Sobukwe these men were full of courage wisdom and kindness and people like them may never come again maybe it's such deep suffering to create people with such strong characters my country may be rich in gold and diamonds but the ground under the ground but I have always believed that our greatest treasure is our people better than more valuable than the purest diamonds thus Nelson Mandela compares their people with the gold and diamonds okay for this answer you can write the whole paragraph from here okay yata diya ase gote he okay let's move to the next paragraph and the next paragraph says is that it's the passage 10 which explains which says that it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage eto from মই কি কয় courage meaning কাৰ পৰা শিকিছো from these comrades এই comrades পৰাই শিকিছো আৰু comrades মানে কি হয় a colleague or a fellow member of an organization okay তেওঁলোকৰ পৰাই মই courage শিকিছো বুলি কৈছে time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea so যিকোনো এটা আইডিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে লাইফ দি দিয়া দেখিছে I have seen men stand up to attack and torture without breaking showing a strength and resilience that defies the imagination I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it the brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear so what meaning of likhiba para comrades a colleague or a fellow member of an organization resilience is the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect defies is refuse to obey triumph is great victory or achievement okay ekita is a word meaning so now let's move to the explanation part I learned what true courage means from my fellow fighters moi mur fellow fighters or moi hikisu ki true courage mane ki hoy in the struggle many times I saw men and women risk their lives or even die for what they believe in moi bahut time dekhisu je actually I saw men aru women e nijor life to risk kori die kihor karone risk ot rakhe ba hoyto dhukaiu jay kihor karone for what they believe te juntu bostu বিশ্বাস কৰে he বিশ্বাসটোৰ কাৰণে I saw people face beating and torture but they stayed strong and did not give up মই দেখিছো বহুত মানুহে মাৰ খোৱা বা torture tolerate কৰা কিহৰ কাৰণে but they stayed strong but তেওঁলোক ভাঙি যোৱা নাছিলে কেতিয়াওতে strong আছিলে আৰু কেতিয়াও give up কৰা নাছিলে their strength was hard to believe তেওঁলোকৰ যোনটো strength আছিলে it was very hard to believe বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা strength আছিলে I realized that being brave doesn't mean you are not afraid মই realize কৰিছিলো যে being brave মই brave হলো মানে it doesn't mean ke মই ভয় নাখাম
It does not mean you are not afraid. Brave does not mean you are afraid. You are not afraid. It means you face your fear and overcome it. Aru brave mane ki hoy, tumi tumar fear to face kora aru hey fear tur pora overcome koratoi hoise ki being brave. A truly brave person is not someone who feels no fear, but someone who faces fear and wins over it. A truly brave person kun hoy? June a truly brave person hejon noy june bhoy na khaye. But a truly brave person hejon hoy june bhoyo khaye, but who faces fear and wins over it. June face kore aru jikeo. So let's go with some questions. So from here you can write So these are the 3 questions. Please write it down. The first question is, who is a truly brave person? What does true courage mean to Mandela? And the third one is, what does brave mean to Mandela? Okay, so what does true courage mean to Mandela and what does brave mean to Mandela? It has a questions. So hope you all have written it. Let's move to the next paragraph. No one is born hating another person because of the color of their skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. So, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reserve me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. So let's check the word meanings. Grimmest means very serious or gloomy. Glimmer is shine faintly with a weaving light. Push to our limits means pushed to the last point in our ability to bear pain. Razor is say or do something to remove the doubts. Let's move to the explanation part.
no one is born with hate in their heart because of someone's skin color. So karubar skin color karone karu monot ki hoy hate nahe ঘিন ভাবটো বেলেগৰ মনত কেতিয়াও নাহে কাৰোবাৰ বেলেগ কাৰোবাৰ স্কিন কালাৰৰ কাৰণে people learn to hate মানুহে হেট কৰিবলৈ শিকে কেনেকৈ ঘিন কৰিবলৈ কেনেকৈ হকে which means they can be taught to love কোনোবা কাবাক যদি ঘিন কৰিবলৈ শিকোৱা হৈছে কাবাক যদি কাবাক হেট কৰিবলৈ শিকাব পৰা হৈছে that means they can also be taught to be love মৰম কৰিবলৈতো তেওঁলোকক শিকাব পৰা যায় because love comes more naturally to us than hate hatotke love to amar mindot ba amar karone more naturally ahe so hetu karone we can teach someone to love rather than to hate someone even being the darkest and hardest times in prison when my friends and I were suffering badly I would sometimes see a small sign of kindness in a prison guard even if it was just for a moment okoman homoy karone hok but মৰম দেখো মোৰ কাৰণে অলপ হলেও কি দেখো কাইন্ডনেস দেখো সফট কৰ্নাৰ এটা দেখো কাবাৰ মনত মানে কি প্ৰিজনত থাকা জেলত থাকা সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ লকে জেলৰ গাৰ্ডজনৰ লকে মোৰ মনত অকমান মৰম দেখো যেতিয়া কেতিয়া দেখো যেতিয়া মই যেতিয়া বহুত বেয়া সাফাৰিংত থাকো তেতিয়া মোৰ কাৰণে কি কয় জেলৰ গাৰ্ডজনৰ মনতো মই অকন কাইন্ডনেস দেখো অলপ মৰম দেখো দয়া দেখো Hol that small movement gave me hope and strength to keep going aru he small movement to muk ki die hope die aru strength die kihor karone muk life to soli goi thikibo karone a person's goodness is like a small frame okay it can be hidden but it can never be completely put on so eta ejon person or ki hoy goodness to eta soru frame eta লগত compare korise it can be hidden so he form to hide koribo para jay but it can never be completely put out so hetu completely put out kitia koribo para jay but hetu lukwai thobo para jay okay this is explanation passage 11 so next move to the passage 12 in life every man has twin obligations to his family to his parents, to his wife and children and he has an obligation to his people, his community, in his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. A twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, as a father and as a husband. Obligation mane hoise a duty of a commitment, civil mane hoise courteous and polite, inclination mane hoise natural tendencies of behavior, inevitably is unavoidably, twilight is half light or semi darkness, secrecy is the action of keeping something secret, rebellion is the action or process of resisting authority, convention or control. Let's move to the explanation part. In life, every person has two main responsibilities. One is to their family, like parents, wife and children. So life ot ki thake duta main ejon manuhor duta main responsibility thake. At first responsibility is towards their family. Nijor family kan responsibility to is first responsibility. Family mane wife, children, parents. And other is to their people, community and country. And second responsibility to is nijor manukhini karone, nijor community karone, aru kar karone
নিজৰ কাণ্ট্ৰিখনৰ কাৰণে ইন আ ফেয়াৰ এণ্ড কাইণ্ড ছ'চাইটি পিপল কেন ডু বোথ বেছড অন দেয়াৰ এবিলিটি এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট এখন ফেয়াৰ আৰু কাইণ্ড ছ'চাইটিৰ মানুহে কি কৰে দুইটা কৰিব পাৰে লাইক দে কেন কণ্ট্ৰল দেয়াৰ ফেমিলি অলছ' এণ্ড দে কেন কণ্ট্ৰল দেয়াৰ পিপল ছ'চাইটি এণ্ড কাণ্ট্ৰি অলছ' based on their ability and interest. But in South Africa, for someone like me who has born with dark skin, it was nearly impossible to fulfill both duties. So, South Africa, এজন মোৰ নিচিনা মানুহ who is dark in complexion, তেওঁৰ কাৰণে সেইটো কি আৰু স্কিন কালাৰটো যাৰ ডাৰ্ক হয় it's nearly impossible, সেইটো মোৰ কাৰণে impossible to fulfill both the duties. If a black person tried to live a normal human life, they were punished and kept away from others. So, এজন ব্লেক মানুহে যদি ব্লেক হিউমেন বিং এজনে যদি নৰ্মেল লাইফ যদি লিড কৰে নৰ্মেল লাইফ যদি জীয়াব বিচাৰে নৰ্মেলি যদি থাকিব বিচাৰে সব ডিউটিছবোৰ ফুলফিল কৰি তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কি কৰা যায় পানিছ কৰা যায় আৰু বেলেগ মানুহৰ পৰা দূৰত ৰখা যায় ইফ সামওয়ান ট্ৰাই টু হেল্প देयर পিপল কোনোবা এজনে নিজৰ মানুহখিনিক হেল্প কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া কি কৰে দে ৱেৰ টেকেন এৱে ফ্ৰম देयर ফেমিলি এণ্ড হ্যাড টু লিভ আ সিক্ৰেট হিডেন লাইফ ফুল অফ ৰেজিষ্টেন্স কোনোবা এজনে নিজৰ ফেমিলিটোক হেল্প কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি হয় তেওঁ লৈ যোৱা যায় আৰু তেওঁক এটা সিক্ৰেট লাইফ দিয়া যায় অকলহৰে ৰাখা যায় হিডেন ফ্ৰম পিপল নিজৰ মানুহখিনিৰ পৰা সিক্ৰেটলি আঁতৰত ৰখা যায় য'ত নিজৰ লাইফটো ফুল অফ ৰেজিষ্টেন্স থাকিব বহুতখিনি কি কয় এটা বাউণ্ডাৰী মাজত সিক্ৰেটলি ৰাখা যায় At first, I did not choose to put my people above my family. At first, মই মোৰ মানুহখিনিক মোৰ কাণ্ট্ৰিখনক মই ভাবা নাছিলোঁ মোৰ ফেমিলিতকৈ ওপৰত ৰাখিম বুলি But when I tried to serve my people, I was stopped from being a good son. যেতিয়া মই মোৰ মানুহখিনিক মোৰ ফেমিলিক মই যেতিয়া চাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া কি হ'ল মোক ষ্টপ কৰি দিছিলে মই যেতিয়া বেলেগ মানুহখিনিক চাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ এটা গুড ছান ব্ৰাদাৰ ফাদাৰ হাজবেণ্ড এইকেইটা হোৱাৰ পৰা মোক ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা হৈছিলে হল so this was about the passage number 12 so ইয়াতে question এটা তোমালকে লিখিব পাৰা like what are the two main what are the two main responsibility of every person you can go with this question এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে চাব পৰা কোৱেশ্চনটো আনসাৰখিনি গুটেখিনি তোমালোকৰ পেজটোতে আছে you can easily write it from here ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি দিব পাৰা চাই পেলাই ঠিক আছে so it's about the passage 12 rub কৰো okay just for few seconds I'm waiting so that you write it down sorry so let's move to the next passage is passage 13 I was not born with a hunger to be free I was not born with a hunger to be free I was born free in every way that I could know free to run in the fields near my mother's hut free to swim in the clear stream that run through my village free to roast maize under the stars and ride the boat back of slow moving bulls as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe I was not troubled by the laws of man or God it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion
When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstruct in a lawful life. Okay, so let's check the word meaning. Stream, a small narrow river. Meals is a maize plant. Abide is obeyed. Excuse me. Boyhood is the state or time of being a boy. Illusion is a false idea or belief. Transitory is not permanent. Yearned is having an intense feeling or longing for something. Okay, let's go with the meaning explanation. I was born wanting freedom. Moi jonmo hoisilu freedom bisari pelai. I believed I was already free. Moi bisas korisilu je moi already free asilu. As a child, I could run in the field near my mother's hut. Eta bacha hisabe moi eta child hisabe ki bisarisilu je moi mor mar ঘৰৰ আশে পাশে যাতে মই দৌৰি থাকিব পাৰো, swim in the clear stream, মই এখন ক্লিয়াৰ নদীত, এখন সাফা নদীত মই যাতে হাতুৰিব পাৰো, roast corn under the stars, starsৰ আন্ডাৰত মানে তৰাৰ আন্ডাৰত থাকি মই যাতে কি কৰিব পাৰো, corn শিকিব পাৰো, corn roast কৰিব পাৰো যাতে, and ride on bulls, মই যাতে bullsৰ ওপৰত ride কৰিব পাৰো, as long as I listened to my father and followed my tribe's custom, I don't worry about laws or rules. মই যেতিয়া মোৰ ফাদাৰৰ কথা শুনিছিলো বা মোৰ laws আৰু customs মোৰ যেতিয়া মই follow কৰিছিলো, I did not worry, মই তেতিয়া ভাবা নাছিলো কিহৰ কথা, laws বা rulesৰ কথা মই কেতিয়াও ভাবা নাছিলো হেতু টাইমত. But later I realized that my childhood freedom wasn't real. But পাছত মই realize কৰিছো যে মোৰ childhood যোনটো freedom to মোৰ real freedom নাছিলে. Childhood freedom was not real. As a young man, I discovered that my freedom had been taken away. As a young man, মই এটা সৰু বাচ্চা হিচাপে মই ফিল কৰিছিলো যে মোৰ freedom খিনি কি কৰিছে, আতৰাই নিয়া হৈছে. As a young man, I discovered that my freedom had been taken away, and that's when I started to deeply want it. আৰু হেতু সময়তে মই deeply এবুৰ বিচাৰা হৈছিলো যে মোক freedom লাগে বুলি মই বিচাৰা হৈছিলো. At first as a student, পোন প্ৰথমে মই এজন student হিচাপে মই freedom কিহত বিচাৰিছিলো যে মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰত দেৰিলৈকে থাকিব পাৰো, যোন ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত বিচাৰো তাত যাতে মই যাব পাৰো, যোন সময়ত বিচাৰো মই খেলিব পাৰো. এতিয়া আপোনালোকৰ তেনেকুৱা হয় ন, যোন সময়ত মই যত যাব বিচাৰো যাতে যাব পাৰো, ৰাতি যাতে দেৰিলৈকে মই পাৰ্টি কৰিব পাৰো, লগৰ তাত যাতে যাব পাৰো, সেইখিনি ফিল হয়. Like student hisabe ki I just wanted simple freedoms like staying out late, reading what I like, and going where I wanted. Later when I moved to Johannesburg, I longed for more important freedom. Tar pasot mok bichara hoisilo bahut beleg dhoronor freedom, aru hetu asile right to reach my full potential, to earn a living, to marry and have a family, and to live a good life without unfair restrictions. So ekhini asile freedom মই যোনখিনি মই বিচাৰিছিলো. What kind of freedom Mandela wanted when he was young? Okay, এইখিনি লিখিব লাগিব.
What do you mean by freedom? So these are the things you can go through for explanation of the paragraph 13. So please write down the questions. Okay, so এইখিনি আছিলে paragraph 13 or হেৰি কি কয় explanation. So next if you can see is that there is paragraph 14 and paragraph 15. Okay, so আজি যেহেতু মই paragraph 13 লকে কৰালো, I would like to stop here because এই চ্যাপ্টাৰটো অলপ দীঘল আৰু একেবাৰে এদিনতে মই যদি গুটেখিনি কৰাই দিও আপোনালোকে হয়তো অলপ কমপ্লিকেটেড পাব পাৰে. So I want to stop in paragraph 13. So আজি মই paragraph 13 ত stop কৰিছো আৰু next class we will continue with the paragraph 14. Okay, passage 14 we will continue with. Hope আপোনালোকৰ এইখিনি লকে সকলোখিনি ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে. কিবা যদি ডাউট আছে তেতিয়া হলে এতিয়া মোক কমেন্টত জনাব পাৰে. কমেন্ট সেকশনত জনালে মই নেক্সট ক্লাছত আপোনালোকৰ হে ডাউটখিনি মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম. আৰু আশা কৰো আজি ক্লাছটো আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধাজনক হৈছে আৰু আপোনালোকে যি বুজাইছো গুটেখিনি যাতে বুজি পাইছে. first part to etu chapter of first part to ami already upload kora hoise. So apnaloke check kori lobo first part to second part to aru eta part ahibo third part tate chapter explanation of chapter passage 14 or 15 to explanation hobo, plus we will discuss some of the question answers of this chapter karon etu chapter question answers bahut hini important hoy. Apnaloke question answers hini sabo paribo yar next video to. So next video to ami oti hunkale upload korim. এইখিনি লকে চাই পেলে আপোনালোকে অকন সময় ৰখক. এইখিনি লকে আপোনালোকক যিখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰ্স দিছো যেনেকে কৰিব দিছো সেইখিনি তেনেকে আপোনালোকে কৰি যাওক. একো আপোনালোকে মিছ নকৰিবা. মই কোৱেশ্চনখিনি যোনখিনি লিখি দিছো মই অকন টাইম ৰখিও দিও যাতে আপোনালোকে কোৱেশ্চনখিনি লিখি ল'ব পাৰে. আশা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পাইছে গুটেখিনি বস্তু আৰু আপোনালোকে গুটেখিনি ভালকে কৰি ল'ব. এইখিনি লকে কোৱেশ্চন আনসাৰ্স গুটেখিনি নোটস বনাই ৰেডি কৰক আৰু আপোনালোকে পঢ়ক. আৰু নেক্সট ক্লাছত we will continue with the third part of this chapter. Mane it's the last part of this chapter, but we will go with some question answers and all of ami grammar sector discuss korim next class on. So with this I thank you everyone for listening to me. Iman homoy muk je homoy dile mur karone hunile thank you so much. Aru apnaloke amar channel to like aru subscribe kori diba pare jodi comment kori diba aru apnalokor ji kono দিগদাৰ থাকিলে আমি আসো আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ. অকল ইংৰাজী বিষয়ত নহয় আমাৰ ম্যাথ সায়েন্স সোশিয়াল এছএমইজৰ ক্লাसेस হয়. আপোনালোকক যোনখিনি যেতিয়া চাবলৈ বিচাৰে আপোনালোকে চাব পাৰে. থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং মি. আৰু আপোনালোকে ভালকে পঢ়িব, ভালে থাকক. আপোনালোকে গুটেখিনি বস্তু ভালকে চাব আৰু ভালকে পঢ়িব. থ্যাংক ইউ সো মাচ.